Hello friends, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആണ് similarmail.com. Basically ഇത് email മാർക്കറ്റിംഗ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ്, which is like one of the 4 lakhs around the email database designs ഉണ്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത്. It's not 4 lakhs, 40 lakhs. Okay, so 40 lakhs email database ആണ്. Around 40,000 leading brands in the sections are available. So, we have type of brand in the either brand cover the email marketing. Find so basically it's work on subscription based. So with a subscription plan $50 annual charge plan $19 1 month charge. So I have already paid account, so let's get into the paid account and show you how you can search all those things. So I will very the paid account. So we have options on explore, favorite, followed, domain and categories. So I will no particular brand. So health related keyword search here. So when I search for health, so health na brands domain. അത് കൂടാതെ ഓരോ ഹെൽത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് മെയിൽസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻ. നമുക്ക് ഒരു ഡൊമൈൻ എടുക്കാം, healthcare.com. ഇത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ആക്ച്വലി ഗിവ് യു എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് എങ്ങനത്തെ മെയിൽസ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ദ സെൻഡ് മെയിൽ, ഓൾ ദോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇപ്പൊ healthcentral.com ആ ഡൊമൈൻ മാത്രം നോക്കുകയാണ്. സോ ഡൊമൈൻ ആണ് healthcentral.com. അതിന്റെ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നോർമലി എങ്ങനെയാണ് ഇവർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 6939 ഒരു 3 ഡേയ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ആണ്, 31/8 ഒരു 3 ഡേയ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പ്, പിന്നെ 30 ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ്, പിന്നെ 27 2 ഡേയ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പ്. സോ ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഇത്. സോ നമുക്ക് ഇവരുടെ മെയിൽ ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. When you click on this, you can see that what their mail is all about. 8 food that can mess with your bone health. Okay, email, pre-head text and the plus what you know about Lyme disease. So Lyme disease ne maatrana focus cheyidu samsarikkunne. So desktop view engane aayirikkum when we click on this. So idu engane aayirikkum ivarku mail desktop nathu kaanunna aa sections aanu. So let it load. So basically health center, women health, 5 things to gotta know, getting started with air fiber, could reduce stroke risk. Here are what expected to process. 1, 2, 3 image focused on a complete list subscription list. ഇതിന്റെ നമുക്ക് HTML എടുക്കാൻ പറ്റും. You can see that complete HTML എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ HTML മെയിൽസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ്, മെയിൽ ചിമ്പിനകത്തോ ഇങ്ങനത്തെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് HTMLs വേണം. സോ ആ HTML കോഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് we can send them, we can use them. Next comes text, content text ആണ്. So text അത്ര പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ആയിട്ടില്ല. So you can just imagesനെ സ്ഥലത്തെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ മാത്രം കുറച്ചൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി. So these are the mobile sections. So edit and download HTML. So നമുക്ക് HTML download ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് download ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that is the like one particular segment. So വേറെ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മൊബൈലിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും. So that is like brands. So നമുക്ക് brands focus ചെയ്യാൻ പറ്റും. So ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ബ്രാൻഡിനെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർ റെഗുലർ ആയിട്ട് എങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് ആണ്. സോ വിച്ച് എവർ നീഷ് യു ആർ ഇൻ, ആ നീഷിനകത്ത് എങ്ങനത്തെ മെയിൽസ് ആണ് പോകുന്നത്, ആരെന്താ മെയിൽസ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻടു അവർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. നമ്മുടെ ഫീൽഡിനകത്ത് കയറാം. സോ ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനകത്ത് അങ്ങനത്തെ സൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബിസിനസ് മെയിൽസ് ഉണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആരെങ്ങനെയാണ് മെയിൽ ചെയ്യുന്നത്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. സോ ഇപ്പം വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ്, സ്മാർട്ട് ഇൻസൈഡ്, digitalmarketers.com. So let's see that digitalmarketers.com എങ്ങനെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യാറ്, what their email marketing campaign the process and that. So you can just come here, you can search for them. So now you can see that 363 email templates ആണ് നമുക്കുള്ളത് അവർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. You can see how regularly they send. Same day 2 മെയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ദിവസം ഡിഫറൻസ്. സോ ഒരുവിധം റെഗുലർ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് 3, 2, 1, 31, 30. So every day they are sending a mail. So let's see what is your അവരുടെ മെയിലിന്റെ ഒരു എന്താണ് sections എന്താണ്. So you can come here, you can see digital marketer inside. So what is the topic? How to sell marketing, 5 key points yourself is needed. Selling marketing meta, you have to market. Okay. So the RDM sales call, see what happens. New and noteworthy are 5 marketing lessons, 3 videos, 4 social media trends, digital marketing podcast, explosive revenue growth, 1000% off from demo, use code digital marketer. So that's the thing. Book a free demo today. Quote of the day, sometime the secrets, happy Labor Day. Share the insider newsletter and reward. So that is the particular mail format ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സെയിം മെയിലിന്റെ ഈ HTML എടുക്കാം, ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കാം, അത് സംഭവം ചെയ്യാം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മെയിൽ നോക്കാം. So I think from അവിടുത്തെ I am putting together a group of marketing experts who actually want to get stuff. I'm putting together a great marketing expert who actually want to get stuff done instead of just talking about it. You interested details. So purely marketing pitch. So you can just see that when you click here. That actually goes to that link where they have connected. So നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. So mail എങ്ങനെയായിരിക്കും വന്നത്. Now let's click here. So this is the place where actually going ആ ഇമെയിലിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ കൊടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല, ബട്ട് ആ ഇമെയിലിന്റെ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സെക്ഷൻസ് വരുന്നത്. So when I click here, you can come here and click this. Click here to download homework. Use impact button, download my free worksheet. So you can see that all the mail comes here. You won't be able to go to the final page. നമുക്ക് image sections മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇമെയിൽ കണ്ടന്റ് സ്റ്റാറ്റ്സ് 5 സബ്ജക്ട് ലൈൻ ലെങ്ത് ആണ്, 5 words, 201 words are normally used in 5 images ആണ്. Time to read 60 seconds ആണ് എടുക്കുന്നത്. Predicted open rate എത്രയാണ്? Spam score 4.4 ആണ്. 6.66 point ആണ് fair easy reading score ആണ്. Active campaign ആണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി to send this mail. 50 KB around ആണ് മൊത്തം size of images include ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So these are the information you get from that particular section. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് കീവേഡ്സ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കീവേഡ്സ് ഏതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് HTML പോയിട്ട് സാറിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇമെയിൽ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫോളോ ദം ഇഫ് യു വാണ്ടഡ് ടു സീ കണ്ടന്റ്, യു ക്യാൻ ഫോളോ ദം. സോ ഓൾറെഡി ഫോളോഡ് ഇമെയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സെഗ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൾ ദ അക്കൗണ്ട് വിച്ച് യു ആക്ച്വലി ഫോളോ. ദെൻ കംസ് ഫേവറേറ്റ്സ്. നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ്സ് categories select ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഏതാണ് favorite categories. Then you can search from the category wise also. Like നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പം പേര് ബ്രാൻഡ് വൈസ് നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡിയാസ് കിട്ടണം. ലൈക്ക് ഇപ്പം വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന ഇമെയിൽ അയക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് വന്നിട്ട് ഐഡിയാസ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ദ വെബ് ഡിസൈൻ. വെബ് ഡിസൈനകത്ത് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് എടുക്കണം. ആരാണ് ഏതേത് ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് വെബ് ഡിസൈനിൽ അയക്കുന്നത്, എത്ര ഡിസൈൻസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് webdesigninspiration.com എടുക്കാം. അവരുടെ മെയിൽസ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹൗ റെഗുലർലി 2001 ജൂണിനകത്ത് വന്നേക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് മെയിൽ എപ്പോഴെപ്പോഴാണ് ഇവർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മെയിൽ ദേ ആർ സെൻഡിങ്. സോ എങ്ങനത്തെ മെയിൽസ് ആണ് ആ ഓഡിയൻസ്, അവിടുത്തെ ഉള്ള ഓഡിയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. So please follow the opportunity. The most used WordPress website builder,
completely affiliate link ആണ്. CS0 allow developer to click WordPress theme. So this is a video learning amenity. Ultimate graphic design services. Yes, click here monthly rates. Is our service which here. So that is the first mail, and you can see the second mail. For a mail, ഇവിടെ complete text phase ആണ് ഇവിടെ send ചെയ്യുന്നത്. So again, design photo, selling sellable ആണ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഈ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക്സ് സെല് ചെയ്തിട്ട് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്സ് ആണ്. This month I found cool deals. Those who are not expert in graphic design, let's say. So this month I could deal. It's a new power alternative to Canva. Srilo, 49 instead of $300. So lifetime license. So Srilo, our present day na Srilo basically idinathaanu varunathu, AppSumo aanu varunathu. That is $49 now. So you can just see that how template mails are chainable. Then I will find below the 10 best web design published in 2020. So for web designs, our sample code add to pass the value. Basically, our pitch another affiliate products are on an. So the next so you got the idea like how you can use this tool. So this is the way how you can go and use this particular tool and make your plan about like what kind of content you can share with your audience, which they like and enjoy. So that's it in this particular video. It's all about the segments explore. Basically, in the planning the number explore. Hope you find value with video, and if you require email marketing support for this kind of, you have to purchase this kind of product. So basically, our customers and our marketer and the competitors and the send an idea. Also, you get a content idea what to publish, what to say. That's it in this video. Hope you love this, and see you guys in next video. Till then, keep learning, and I will leave the link below in the description. See you guys.